Dear friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss one of the long answer important question from oscillations chapter. This is from first year physics. This question is very important for 8 marks. Okay, let's see the question. First question చూద్దాం. Show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic and hence derive an equation for its time period. What is a seconds pendulum? So first of all we have to show the motion of a simple pendulum, simple harmonic motion, and we have to find out the equation for time period, and we have to write what is the seconds pendulum. Simple harmonic motion అంటే ఏంటి ప్రూవ్ చేయాలి, అలాగే టైం పీరియడ్ ఈక్వేషన్ రాబట్టాలి, అలాగే సెకండ్స్ పెండులం అంటే ఏంటి అనేది రాయాలి. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. వాట్ ఈస్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్? జనరల్లీ టు అండ్ ఫ్రో మూమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే స్ట్రేట్ లైన్ అబౌట్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ వెనక్కి ముందుకి ఒక ఆధారాన్ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రేట్ లైన్లో మూవ్ అవుతే అది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అని చెప్పొచ్చు. మనం ఈ పెండులం అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీనికి వాట్ ఈస్ సింపుల్ పెండులం? సింపుల్ పెండులం అంటే ఏంటి అంటే ఒక బాబు ఒక స్పియర్కి ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని థ్రెడ్ ఒక ఎండ్ని స్పియర్కి కట్టి ఇంకో ఎండ్ని ఏదైనా సపోర్ట్కి కట్టి దాన్ని పుల్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అది సింపుల్ పెండులం అని చెప్పొచ్చు. ఈజీగా ఎలా చెప్పాలి? వెన్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ థ్రెడ్ ఈజ్ టేకెన్, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఈజ్ tied to the bob, other end is tied to the rigid support, that is the simple pendulum. Consider length of the pendulum is L, mass of the pendulum is L, and mass of the bob or mass of the sphere is M. Pull the sphere to the side and release it, it makes an oscillations. When the bob is pulled to the side, it makes an angle theta. Here two forces are acting. One is tension T due to the string, tensional force T acting along the string, and another force mg is acting, that is due to the gravitation, mg weight acting downward. Two forces are acting, tensional force in the string, weight mg acting downward. So here this mg weight is dividing into two components, that is one mg sin theta, another one is mg cos theta. So let's see how to write. ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ కన్సిడర్ సింపుల్ పెండులం ఆఫ్ లెంత్ L, మాస్ M, సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఏ రిజిడ్ సపోర్ట్. లెంత్ L పొడవు, M మాస్ ఉన్న ఒక సింపుల్ పెండులాన్ని ఏం చేసాం మనం? ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి వేలాడదీశాం. ఓకే, suspended వేలాడదీశాం. Two forces acting on the bob. When simple pendulum is suspended, two forces are acting. One is tensional force, another one is mg. Okay, this mg force is dividing into two components. One is mg cos theta, another one is mg sin theta. Here mg cos theta is cancelled due to from the balancing tensional force and mg cos theta both are balancing, they are cancelled. We have mg sin theta. This mg sin theta is used to bring the bob to its mean position. Here అంటే మనం ఇలా పుల్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా బాబ్, ఆ బాబ్ని మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి రిటర్న్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకొని రావడానికి యూజ్ అయ్యేదే ఎంజీ సైన్ థీటా. ఈ ఎంజీ సైన్ థీటా ఫోర్స్ని ఏమంటామంటే మనం రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ రాస్తాను రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ F is equal minus mg sin theta. mg negative sign indicates it travel in opposite direction. Bob is traveling in opposite direction. Simple pendulum traveling in opposite direction. ఇలా వస్తుంది కదా సింపుల్ పెండులం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. సో అది చూపిస్తుంది ఇక్కడ sin theta. theta value is very small, so it is approximately equal to theta. sin theta అనేది thetaకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, తక్కువ వాల్యూ కాబట్టి సైన్ థీటాకి బదులుగా థీటా అని రాసుకుంటాం. మనకు న్యూటన్ సెకండ్ లా తెలుసు కదా,
న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఏంటి? F equal ma. From Newton's second law, F equal to ma. Instead of this F, we are writing ma. ఈ F కి బదులుగా ma రాసుకుందాం. ma is equal mg, ma equal theta. Here minus ma minus mg theta. This m cancel. a equal minus g theta. ఇది ఒక ఈక్వేషన్గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. a equal minus g theta. a equal minus g theta. Next we have to find out theta value. ఏం చేయాలి? theta వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. థీటాకి ఫార్ములా మ్యాథమెటికల్గా థీటాకి ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు? థీటాకి థీటా అంటే యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ బై రేడియస్. ఆర్క్ బై రేడియస్, యాంగిల్ థీటా. వాట్ ఈస్ ఆర్క్? దిస్ ఈజ్ ద ఆర్క్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్, దీన్ని ఒక సర్కిల్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇది రేడియస్ అవుతుంది, ఇది ఆర్క్ అవుతుంది. ఆర్క్ బై రేడియస్, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎల్. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై షుడ్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ థీటా ప్లేస్. థీటా ప్లేస్లో రాయాలి. అప్పుడు a ఈక్వల్ మైనస్ g, థీటా ప్లేస్లో x బై ఎల్. సో a ఈక్వల్ మైనస్ x ఇంటూ g బై ఎల్. ఏం లేదు, xని ముందు రాసాం, g బై ఎల్ని బ్రాకెట్లో రాసాం. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే a ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ x. a ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ x. So acceleration is directly proportional to displacement but in opposite direction. That is the simple harmonic motion. ఇక్కడ అన్నాడు కదా, show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic. Yes, motion of the simple pendulum is simple harmonic because acceleration is directly proportional to displacement but in opposite direction. Hence it proved. Hence it proved motion of the pendulum is simple harmonic. That we have to write. Hence it proved. So next we have to find out time period for simple harmonic motion. So this is not this we are taking as a equation 2, but we know one formula, but we know that acceleration a is equal minus omega square x. This is one of the formula in differentiation of displacement, velocity and then acceleration. a equal minus omega square x వేరే దాంట్లో వస్తుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 and 3, from 2 and 3 both are a. So I will write minus omega square x is equal minus x into g by l. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ ఉంది కదా, సో రైట్ సైడ్వి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. దిస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, దిస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్. ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ g by l and omega equal under root g by l. Omega equal under root g by l. So now time period formula t equal 2 pi by omega, but we have omega value here. So t equal 2 pi by under root g by l. Therefore t equal 2 pi under root l by g. g by l సైడ్ తీసుకొస్తే, పైకి తీసుకొస్తే రెసిప్రోకల్ రివర్స్ అయిపోతుంది, అండర్ రూట్ ఎల్ బై జీ. t is equal 2 pi under root l by g. This is the time period equation. Up to here we done derive an equation for time period. So what is the seconds pendulum? For this, what is the second pendulum? For this we get 1 mark. So seconds pendulum, the pendulum whose time period is 2 seconds. Which pendulum time period is 2 seconds? That pendulum is called simple pendulum. ఏ పెండులం టైం పీరియడ్ అయితే 2 సెకండ్లు ఉంటుందో దాన్ని సెకండ్స్ పెండులం అని అంటాం. ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు.
The pendulum whose time period is 2 seconds. Time period is 2 seconds is called seconds pendulum. The pendulum whose time period is 2 seconds, that is called seconds pendulum. This is about 8 marks long answer question from oscillation chapter. Thank you.